gas at all. Write down. ఏసీ క్లాస్ స్టార్ట్ అయ్యేసరికల్లా ఏసీ ఆన్ చేసి పెట్టాలరా. కాసేపటికి ఏమైందంటే రూమ్ కొంచెం టెంపరేచర్ తగ్గిద్ది. ఓకేనా రాసారా? రైట్. నౌ సీ దిస్ గ్రాఫ్ని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడమ్మా, దిస్ ఈజ్ ద లో ప్రెజర్ రీజియన్. అంతేనా? ఈ రీజియన్ ఏ రీజియన్ అన్నా? లో ప్రెజర్ రీజియన్. లో ప్రెజర్ రీజియన్. దట్ మీన్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద గ్యాసెస్ ఎట్ లో ప్రెజర్ కొరిలేట్స్ విత్ ద స్ట్రైట్ లైన్. అన్ని స్ట్రైట్ లైన్ దగ్గరే ఉన్నాయి. అంటే అర్థమైంది, ఎట్ లో ప్రెజర్ ద గ్యాసెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు సో ఐడియల్ గ్యాస్. ఏ బిహేవియర్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నానన్నా? ఐడియల్ గ్యాసెస్. నౌ ఇఫ్ యు సీ దిస్ రీజియన్ టు దిస్ రీజియన్ విచ్ వీ కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ మోడరేట్ ప్రెజర్. అంటే ఈ రీజియన్ నుంచి నాన్న, ఆఫ్టర్ దిస్ రీజియన్ వీ కెన్ సే దిస్ ఈజ్ మోడరేట్ ప్రెజర్ రీజియన్. ఎట్ మోడరేట్ ప్రెజర్ ఎక్సెప్ట్ హైడ్రోజన్ అండ్ హీలియం మోస్ట్ ఆఫ్ ద గ్యాసెస్ ఆర్ లయింగ్ బిలో దిస్ లైన్. ఈ లైన్ కంటే కిందన ఉన్నాయి. గుర్తుపెట్టుకోండి. If I am going to write the ratio of PV to nRT, that is called Z, which is called compressibility factor. What is that? Compressibility factor. Compressibility factor is antam. Okay. If any gas is ideal gas, Z becomes 1 because PV equal to nRT. ఏదైనా గ్యాస్ ఐడియల్ గ్యాస్ అయిందనుకోండమ్మా, అప్పుడు PV equal to ఏమైంది? nRT. Then PV equal to nRT means if they both are equal Z, you can get 1. So if you are going to get a straight line, that is representing Z equal to 1. That is representing Z equal to 1. The gases which are lying below this line, ఈ లైన్ కంటే కిందన ఏవైతే ఉన్నాయో, for those gases are Z is less than 1. Z is less than 1. అంటే దీని కింద ఉండేవన్నీ కూడా, పైన ఉండేవన్నీ కూడా ఏంటి? Z is greater than 1. Means less than 1 means negative deviation. Okay, no, negative deviation. Z is greater than 1 means positive deviation. What is that? Positive deviation. So see, at moderate pressure most of the gases are lying. Z is equal to 1 means Z is less than 1. That means at moderate pressure most of the gases can exhibit negative deviation. Em exhibit chestana? Negative deviation. Ante ee moderate pressure lo. ఆఫ్టర్ దిస్ రీజియన్, ఈ రీజియన్ తర్వాత ఉండేదంతా కూడా ఏందన్నా? హై ప్రెజర్ రీజియన్, రైట్? ఎట్ హై ప్రెజర్ ఆల్ ద గ్యాసెస్ ఆర్ లయింగ్ అబౌవ్ Z equal to 1. Above Z equal to 1. That indicates all the gases are going to exhibit positive deviation. What they can exhibit? Positive deviation. Means at low pressure, what is the thing? Z equal to 1. At moderate pressure, Z is less than 1. At high pressure, the gases can exhibit. What is that? Z is greater than 1. Right. Okay, na? Right, see the next one. So now we need to write van der Waals state of equation for real gases. Ideal gases, manam cheppam equation and the PV equal to N0. But all gases are what kind of gases? Real gases. So to explain their behavior, we need to write an equation called van der Waals state of
equation for real gases. Somebody, van der Waals state of equation for real gases. Van der Waals state of equation for real gases. So see properly. So how do we derive van der Waals state of equation for real gases? ఎలా derive చేస్తామంటే state of equation for real gases. Or van der Waals equation అంటాం, సింపుల్లీ van der Waals equation అంటాం. జాగ్రత్త చూడండి. సో ఇన్ PV equal to nRT, we have P ideal, V ideal equal to nRT. ఈ ఈక్వేషన్ మనకు తెలుసు, ఐడియల్ గ్యాస్. బట్ we need to change the ideal pressure into real pressure term and volume ideal into volume real term. అంటే ఐడియల్ గ్యాసెస్కి ఇచ్చేది కాస్త రియల్ గ్యాసెస్కి మనమే కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. అంటే ఏంటి, వి హ్యావ్ యాజ్ వి డిస్కస్డ్ ఆల్రెడీ ఇన్ కైనటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్. అప్పుడు చెప్పేటప్పుడే చెప్పారు, రెండు పాస్టులేట్స్, 2 postulates ఆర్ రాంగ్ అజంప్షన్స్ అని చెప్పారు, రాంగ్ పాస్టులేట్స్ అని. ద పాస్టులేట్ 1 ఈజ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్. ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఈజ్ నెగ్లెక్టెడ్ వెన్ కంపేర్ టు ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ కంటైనర్. అదో పాయింట్ చెప్పాను. ఇంకోటి ఏం చెప్పినా, దెర్ ఈజ్ నో అట్రాక్షన్స్ బిట్వీన్ gaseous molecules. There are no attractions between gaseous molecules. These 2 points are wrong assumptions. So we need to make it correct. What manam correct cheyali? By correcting the 2 wrong assumptions, you are going to get the equation for real gases. Real gases ki equation ni manam derive cheyochu. Okay na? So the first one is volume correction. What is that? Volume correction. Volume ni correct cheyali. ఎలా కరెక్ట్ చేస్తామో చూడండి. సో వీ హ్యావ్ 1 రాంగ్ అజంప్షన్ ఇన్ కైనటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్. రాంగ్ అజంప్షన్ ఒకటి ఉంది. ఏంద్రన్నా రాంగ్ అజంప్షన్ చెప్పాము ఆల్రెడీ. వాట్ ఈస్ దట్? వాట్ ఈస్ ద రాంగ్ అజంప్షన్? ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఈజ్ నెగ్లెక్టెడ్ when compared to yes, volume of container. Volume of container తో కంపేర్ చేస్తే దీన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయమంటాడు. కంపేర్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్ కంటైనర్. ఇఫ్ యూ నెగ్లెక్ట్, సో దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? నువ్వు నిజంగానే నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఏమైపోద్ది అని చూద్దాం. ఒకసారి చూడండి. దిస్ ఈజ్ ద కంటైనర్ వాల్యూమ్. జాగ్రత్త చూడండి. దిస్ ఈజ్ ద కంటైనర్ వాల్యూమ్. ఏం రాయొద్దు వినండి. దిస్ ఈజ్ 1 gaseous molecule. This is 1 gaseous molecule. Here we have like this gaseous molecules. ఎలా ఉన్నాయి, అక్కడ ఉన్నాయిరా gaseous molecule. If you are make all these gaseous molecules together, ఈ molecules అన్నిటిని నేను ఏం చేశానంటే దగ్గరగా పెట్టా. What I am doing, I am making all these gaseous molecules together within the container. This is a volume of container. Okay, this is volume of gases, means the actual volume of gases, gas. According to the kinetic theory of gases, you can neglect this. దీన్ని వదిలేయండి అని చెప్పాడు. దీంతో మనకు సంబంధం లేదు. You can consider this. ఈ మొత్తాన్ని కన్సిడర్ చేయమన్నాడు. But if you are going to take the volume of the gas including within the volume of container, then what will happen? Within this particular volume, the kinetic energy of the gas becomes 0. Why? Because all the molecules are tightly binded. Tightly binded means can they move? No. As they can move, then what will happen? Their kinetic energy becomes 0. The volume at which kinetic energy of the gaseous molecule is 0, such volume is called excluded volume. What is that? Excluded volume.
So what is the excluded volume, Nana? What is excluded volume? Excluded volume means the volume at kinetic energy equal to 0. That particular volume is excluded volume. Unexcluded volume. If you are going to consider the volume of the gas, because at the volume at which the kinetic energy of the gas is 0, that volume we need to subtract to get real, what is that? Real gas of volume. Real gas of volume కావాలనుకుంటే మనం ఏం చేసేయాలి? వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఐడియల్ నుంచి we need to subtract that volume. అర్థమవుతుందమ్మా? సో దట్ మీన్స్ ఇఫ్ ఐ నీడ్ టు గెట్ వాల్యూమ్ ఐడియల్, ఇఫ్ ఐ నీడ్ టు మేక్ కరెక్ట్, ఈ వాల్యూమ్ ఐడియల్ నేను కరెక్ట్ చేయాలనుకుంటే ఐ నీడ్ టు సబ్స్ట్రాక్ట్ వాల్యూమ్ రియల్ మైనస్ ఎక్స్క్లూడెడ్ వాల్యూమ్ బి. ఎక్స్క్లూడెడ్ వాల్యూమ్ బి అనేసి అంటాం. ఫర్ వన్ మాలిక్యూల్ వీ కెన్ రైట్ 1b, ఫర్ n మాలిక్యూల్స్ వీ కెన్ రైట్ nb. ఈ వాల్యూమ్ని తీసేయాలి, బికాస్ విత్ ఇన్ దిస్ వాల్యూమ్ దెర్ ఇస్ నో కైనటిక్ ఎనర్జీ, ఈవెన్ వీఆర్ కంపేరింగ్ దట్ వాల్యూమ్. అర్థమవుతుందా? నువ్వు ఈ వాల్యూమ్ను కూడా ఇందులో తీసుకొని చేస్తున్నావు కైనటిక్ ఎనర్జీ, బట్ యాక్చువల్లీ విత్ ఇన్ దిస్ వాల్యూమ్ కైనటిక్ ఎనర్జీ బికాస్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? 0. The volume at which kinetic energy is 0, you need to subtract that volume. So if you need to find volume ideal, you need to subtract excluded volume from real gas volume. Real gas volume, so that volume ideal can be corrected. So volume ideal equal to VR minus volume real minus NB. Right. This is volume correction. అంటే VIకి బదులు నువ్వు సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. V minus NB. నువ్వే కాలేజ్ రా? సేమ్ కాలేజ్. ఎవరా? నారాయణ ఎక్కడ? అడ్డగొట్ట. సంతోష ప్రిన్సిపల్ ఒక దగ్గర ఆడాడు రా, నీ పక్కన ఇంకోటి ఉంటాడు నీతో పాటు రూమ్మేట్. వాడు రాలేదా? క్రాష్ కోర్సు వీడితో పాటు ఇంకోటి ఉంటాడు. ముగ్గురున్నా? వీడు కూడానా? హాస్టలేనా వీడు? ముగ్గురు. ఓకే. మొత్తం మీతో వాడితో పాటు 4 అయ్యారు హాస్టల్లో. ఇవి 4 ఒకే రూమా? మీరు ఒక్కరు. వాడు నువ్వే పడుతూ ఉంటున్నావురా? రేవంతోనా? నువ్వు కొత్త అమ్మాయివమ్మా? నువ్వు కూడా హాస్టలా? కాలేజా? ఏ కాలేజీరా? ఇది అడ్డుకొట్టానా? Okay, then volume ideal equal to volume real minus NB. Then next coming for the pressure correction. What is that? Pressure correction. Pressure kuda correct cheyali. Pressure correction. Pressure correction ala chestamante we have another wrong assumption, second wrong assumption. What is that? Wrong assumption 2 cheppam. Entadi? Yes, there are no attractions between attractions between gaseous molecules, between gaseous molecules అని చెప్పాం. gaseous molecule సరేనా? gaseous molecules అని చెప్పాం. If really are there attractions between the gaseous molecules or not? Attractions ఉన్నాయా లేవా అనేసి అంటే there must be attractions between the gaseous molecules, because what is the reason behind it? The gas turns into the liquid. మీకు ఎలాగో తెలిసి ఉంటుంది ఆల్రెడీ. CO2 ఉందనుకోండి. If it is CO2 in presence of solid state, what is the name of that? Dry ice అనేసి అంటాం. The dry ice, how we are getting? First the solid liquid, what is that? Gaseous CO2 turns into the liquid. Further on high compression it turns into the solid గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. అంటే
the gas turns into the liquid, means liquefaction is observed. If any gas is turns into the liquid or liquefied, that indicates there must be attractions between the gaseous molecules. But according to the kinetic theory of gases, there is no attractions, which is absolutely wrong assumption. ఇప్పుడు జాగ్రత్త చూడండి. If at all the gases have attractions, gases attractionలో ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈస్ ద మాలిక్యూల్. If this molecule does not attracted by the other molecules, which is absolutely ideal gas అనుకుంటే, then it can move with more speed and strikes to the walls of container so that it can exert more pressure. అర్థమవుతుందా? నువ్వు నడుస్తూ ఉన్నావు, నిన్ను ఎవడు వెనక లాగట్లేదురా, నువ్వు తొందరగా పోతావు అంటే ఆపోవడం కాదు, ముందుకు పోతావు. ఓకేనా? దెన్ కమింగ్ ఫర్ ద సెకండ్ లాజిక్ ఏంటండి అంటే, now this is the real gaseous molecule. What is this? Real gaseous molecule. The real gaseous molecule has attractions. ఇది ఖచ్చితంగా ఏం చేసుకుంటుంది? అట్రాక్షన్స్ చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే దీని చుట్టూ ఉండే ఈ మాలిక్యూల్స్ ఏం చేస్తూ ఉంటాయి నాన్న? అట్రాక్షన్. ఇది దీంతో అట్రాక్ట్ అయింది. సో యాజ్ ఇట్ అట్రాక్టెడ్ బై ద మాలిక్యూల్స్ ఆర్ అదర్ మాలిక్యూల్స్, దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్ decreases. The speed of the molecule decreases. As the speed of the molecule decreases, the striking speed to the walls of the container decreases, so that pressure decreases. That means if you are comparing the pressure of ideal gas with the pressure of real gas, which is more ideal gas? So due to this attraction, there is a decreasing in pressure. So in real gases, what happened, Nana? In real gases, pressure decreases. So if you need to get PI, pressure ideal కావాలనుకోండి, whatever the decreased in pressure by interactions, that you need to add. The decreased pressure you need to add. దాన్ని యాడ్ చేసేయాలి. The decreased pressure is dP. If you add dP to the pressure real gas, so that you can get pressure ideal gas. Now coming for this dP, ఈ decreased pressure దేనికి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంటుందో చూడండి జాగ్రత్తగా వినండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈజ్ ద రియల్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్ 1. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ రియల్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్ R. 1 molecule collide due to interactions, 0.1 atmospheric pressure decreases. ఒక మాలిక్యూల్ కొల్లైడ్ అయితే. If it is 2 molecules collide, how much the pressure decreased? 0.2. If 3 molecules collide, 0.3. How many number of molecules are going to collide with the walls of container? That much of pressure decreases. అనొచ్చు కదా? So therefore, decreased in pressure dP directly proportional to concentration of colliding molecules. అనొచ్చా అనకూడదా? Obviously we can say, right? So dP is directly proportional to, we can write concentration is nothing but N by V. This is the first thing. Coming for the second logic చూడండి. This is the colliding molecule. Okay, real gas molecule. Around this only 3 molecules are there. ఇది 3 molecules తో మాత్రమే అట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈజ్ అనదర్ మాలిక్యూల్. ఇట్ ఈజ్ అట్రాక్టెడ్ బై మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 or 20 మాలిక్యూల్స్. దీని చుట్టూ మాలిక్యూల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో విచ్ మాలిక్యూల్? దిస్ ఈజ్ మాలిక్యూల్ 1, దిస్ ఈజ్ మాలిక్యూల్ 2. విచ్ మాలిక్యూల్ స్పీడ్ కెన్ బి డిక్రీజ్డ్? M2. Molecule 2 pressure, what is that? Speed can be decreased. As molecule speed decreases, pressure also decreases. So the decrease in pressure is directly proportional to the number of molecules around colliding molecule. అర్థమవుతుందిరా? నువ్వు నడుస్తూ ఉన్నావు, నిన్ను ఒకరు లాగాడు, కొంచెం ఆగుతావు. ఇద్దరు లాగారు, మరి కొంచెం ఆగుతావు. మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ గట్టిగా లాగారు, ఏమవుతావు? కింద పడతావు. అంతే కదా? Simple logic. Here also the same thing. That means the decrease in pressure is also directly proportional to concentration of molecules around
colliding molecule, around colliding molecule. దీని చుట్టూ ఉండే మాలిక్యూల్స్ కూడా డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉండదు. అంటే దీని నుంచే రాసుకోవచ్చు మళ్ళీ మనం డిపి ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు n/v. దిస్ ఈజ్ సెకండ్ కేస్, రైట్? అంతేనా? రైట్. కంప్లీటెడ్ రా? రైట్. ఇది నెక్స్ట్ వన్. ఏమైంది? అవలేదా? రైట్ రైట్. ఓకేనా? రైట్ రైట్. సీరా ఫ్రమ్ దీస్ టూ హౌ కెన్ ఐ రైట్ ఫ్రమ్ 1 and 2? How do you write now? dp is directly proportional to n/v into n/v, means n square by v square. If I need to remove proportionality, then I can use some constant a into n square dp, right? n square by v square. So from that, pi equal to p real plus a n square by v square. Therefore, pi vi equal to nRT we wrote, antena? Therefore, pressure ideal, what is the formula? P plus a n square by v square. V ideal equal to v minus nb equal to nRT. This is van der Waals state of equation for real gases. ఇక్కడ చూడండి, రెండు టర్మ్స్ ఉన్నాయి, చూడండి జాగ్రత్తగా. We have two constants, a and b. Two constants we have. జాగ్రత్త చూడండి. ఫస్ట్ కమింగ్ ఫర్ b గురించి మాట్లాడదాం. b అంటే ఏం చెప్పాం? b is excluded volume అని చెప్పా. b is excluded volume, అంతేనా? సో excluded volume ఈక్వల్ టు ఏమని చెప్పామమ్మా? b ఈక్వల్ టు nb అని చెప్పాం, అంతేనా? అంటే b యూనిట్స్ ఏం రాసుకోవచ్చు? b యూనిట్స్ v బై n, అంతే కదా. v అంటే ఏంట్రా? లీటర్ యూనిట్స్, లీటర్ మోల్ ఇన్వర్స్, గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ థింగ్. నెక్స్ట్, b వాల్యూ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఈజ్ ఆఫ్ లిక్వేషన్. ఎక్స్క్లూడెడ్ వాల్యూమ్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, ద కంప్రెసిబిలిటీ ఈజ్ లెస్.
Means we cannot compress with high extent. గుర్తుపెట్టుకోండి. So B is also inversely proportional to ease of compression. Ease of compression. Compression కి ease కు తక్కువ ఉంటుంది. రైట్ నా. ఓకే. సో we need to calculate B. Bని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అలా చేద్దాం చూడండి. సరే. Okay. See. So coming for the excluded volume calculation. B value calculation. Excluded volume calculation. How do we calculate? ఎలా calculate చేస్తామని చూడండి. For example, చూడమ్మా. This is one molecule. Okay. This is contact with this molecule. Okay, now? So now means if this molecule make contact with this molecule, it could not make a movement. These two molecules cannot make movement. So that means this is one radius, this is another radius, right? If I am going to write one more sphere by contacting this radius with 2r, that means these two gaseous molecules cannot make movement within this particular volume with the radius of 2r, So excluded volume B for two molecules equal to, what is the formula? 4/3 pi r cube, but r equal to how much r we have? 2r, right? So therefore excluded volume for two molecules equal to 4/3 pi 2r whole cube. That is, you can write excluded volume for two molecules 8 into 4/3 pi r cube. This is for two molecules. If you need to find 4/3 pi r cube is nothing but volume of the gas. So excluded volume for two molecules equal to 8 volume of the gas molecule. Volume of the gas, because this is one gaseous molecule, right? Got it, Nana? So for one molecule, excluded volume for one molecule becomes 8/2. Antena? Volume of the gas. So excluded volume equal to 4 times of volume of the gas. And if the volume of any container is less than or equal to 4 times of the molecule of gas, in such a case the molecule cannot move. If the volume is greater than the volume of 4 times greater than its volume, then only the gaseous molecule can move. అర్థమైందా?
So coming for the second one, what is the second constant we have? Attraction constant A. Ante kada? Second one endana? A equal to called attraction constant. Emanta? Attraction constant andam. A is nothing but attraction constant. So how do we write A nala rasam mama? dp equal to A into n square by v square. Ide kada rasindi. Then A equal to how can we write? dp into v square by n square. Ante kada? dp means pressure, atmospheres. Volume means liter, square. Mole inverse 2. This is A units. Okay na? A units are atmosphere, liter square, mole inverse 2. Attraction constant. A means attraction constant. Attraction constant means the gas which has more attraction constant that can attract easily. Means that can turn into the liquid easily. అంతే కదా, అట్రాక్ట్ అవ్వగలరు అంటే గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్స్ ఏమవుతాయి? దే కెన్ కండెన్స్డ్ ఇంటూ లిక్విడ్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఏ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఈజ్ ఆఫ్ లిక్వేషన్. అంటే ఏ వాల్యూ దేనికైతే ఎక్కువ ఉంటుందో దాన్ని మనం ఈజీగా లిక్విడ్ కింద కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. సో ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ వాల్యూ H2O greater than, Cl2 greater than, SO2 greater than, NH3 greater than, CO2 greater than, CH4 greater than, O2 greater than, N2 greater than, helium greater than H2. ఈ రెండు గ్యాసెస్ని మనం లిక్విడ్ కింద కన్వర్ట్ చేయలేం బికాస్ దేర్ అట్రాక్షన్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ వెరీ లెస్. అందుకే గ్రాఫ్లో మనం ఎక్కడ రాసాం? పైకి రాసాం పాజిటివ్ డీవియేషన్. Okay, now? All right, see the next one. Next one. At different conditions, van der Waals state of equation at different conditions. Somebody bit contra. First one, at low pressure and high temperature. At low pressure and high temperature. High temperature. At low pressure and high temperature. ఈ కండిషన్ అయితే తీసుకుందాం. చూడండి. At low pressure and high temperature. చూడమ్మా కండిషన్. So what will happen at low temperature and high pressure? Low pressure and high temperature. So what will happen? The volume of the container is extremely greater than the volume of gas. Antana? As you know that from Boyle's law, volume is inversely proportional to pressure. If you maintain extremely low pressure, volume of the gas is
high. That means the container volume is more. That means the volume, the gases can occupy a large container. A పెద్ద container occupy చేస్తాయి. Less number of molecules. So the volume of the gas means the actual volume of the molecules. Means if you place all the molecules together, that volume is very less when compared to the container volume. And the gaseous molecules can hold a distance at which the gaseous molecules cannot attract. అంటే అక్కడో మాలిక్యూల్ ఇక్కడో మాలిక్యూల్ ఉంటుంది. అట్రాక్షన్స్ ఉంటాయా? ఉండవు. అంతే కదా. సో ఇన్ సచ్ ఎ కేస్ దేర్ ఫోర్ బి ఈక్వల్ టు 0 యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏ ఈక్వల్ టు 0. రెండు 0 అయితే. నౌ లెట్ మీ టేక్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఫర్ 1 mole ఆఫ్ గ్యాస్. 1 mole ఆఫ్ గ్యాస్కి నేను రాయాలంటే హౌ డు ఐ రైట్ నానా? ఎలా రాసుకోవచ్చు? హౌ డు వి రైట్ ఫర్ 1 mole ఆఫ్ గ్యాస్? చెప్పండి. n ఈక్వల్ టు 1 అంతే కదా. n ఈక్వల్ టు 1. సో యాజ్ యూ నో దట్ p ప్లస్ a ఇంటూ n స్క్వేర్ బై p స్క్వేర్ ఇంటూ v మైనస్ nb ఈక్వల్ టు nr. ఇదే కదా మీకు తెలిసింది వాన్ డెర్ వాల్స్ స్టేట్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్. సో a ఈక్వల్ టు 0. 0 ఇంటూ ఎవ్రీథింగ్ బికమ్స్ 0. 0 ఇంటూ b ఈక్వల్ టు ఆల్సో 0. సో యూ కెన్ రైట్ pv ఈక్వల్ టు rt. యూ కెన్ రైట్. So if you send this side, then PV by RT equal to, you can write 1. Therefore, Z equal to 1. So at low pressure and high temperature, all gases are ideal gases. All gases are ideal gases. మీకు అందుకే గ్రాఫ్లో చివరి ఏం చెప్పాను? లో ప్రెజర్ రీజియన్ ఆల్ గ్యాసెస్ ఆర్ ఐడియల్ గ్యాసెస్. గ్రాఫ్ ఎలా పెట్టేటప్పుడు ఆ చివర ఏం రాసాం రా? లో ప్రెజర్ రీజియన్లో ఏం చెప్పాం? ఐడియల్ గ్యాసెస్. And obeys or correlates with the straight line, right? Z and N. What is Z? Compressibility factor. వీరా నిద్రపోతున్నావు, కళ్ళు మూతలు పడుతున్నా. అరే ఇవేంద్ర ఇవి ఇన్ని బుక్స్ తెచ్చినావు? క్వశ్చన్ బ్యాంకా? ఓకే. వన్ మోల్ గ్యాస్కి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం ఈక్వేషన్. అవును. 0 ఇంటూ 1/v ఈక్వల్ టు ఏమైంది? ఏ 0 కదా, ఏబి 0 కదా. 1 ఇంటూ RT ఈక్వల్ టు RT కదా. Yeah. Coming for the second condition. Okay. Coming for the second condition now. Second condition, at moderate pressure. Moderate pressure ante, so what will happen moderate pressure దగ్గర? Moderate pressure ఏమవుతామా? Volume of container is greater than, not extremely but greater than volume of gas. అంతేనా? So that you can neglect B equal to 0. But the gaseous molecules held the distance which they can attract together. కొంచెం వాల్యూమ్ తగ్గిందంటే అర్థం ఏంది? ద మాలిక్యూల్స్ ఆర్ కమింగ్ క్లోజ్ టుగెదర్. యాజ్ ద మాలిక్యూల్స్ కమ్ క్లోజ్ టుగెదర్ దేర్ మస్ట్ బి సర్టెన్ అట్రాక్షన్స్. దిస్ ఈజ్ ద డిస్టెన్స్ ఎట్ విచ్ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ ఈజ్ సంథింగ్. అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ అనేది ఉంటుంది. సో దేర్ ఫోర్ ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. ద సేమ్ కండిషన్. హౌ మెనీ మోల్స్ ఐ ఆమ్ టేకింగ్? ఫర్ 1 mole ఆఫ్ గ్యాస్. ఫర్ 1 mole ఆఫ్ గ్యాస్ P plus 0, this is A into n square means 1 square by V square equal to V minus 0 into n equal 0 into 1 equal to 0 equal to RT you can write. Okay na? So
If you simplify, then you can write PV plus A by V. V square V cancel aydra equal to RT. So if you send this RT this side, then you can write PV by RT plus A by RTV equal to 1. PV by RT is nothing but Z, right? So therefore, Z equal to 1 minus A by RTV. You are subtracting something from 1. So Z is less than or greater than? Less than 1. So at moderate pressure, all gases can exhibit negative deviation. Emani cheppam? Negative deviation ani cheppam. Right. Can exhibit negative deviation. అందుకే మనం ఏం చెప్పాం, ఇలా కింద కర్వ్ వేసాం, గుర్తుందా? CO2 CH4 we are writing down side. Negative deviation. ఇవి అడుగుతాడు రా, ఇదే అట్ మోడరేట్ ప్రెషర్ అని చెప్పి ఈ కండిషన్ అడుగుతాడు. ఏంటది? కంప్రెసిబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ A ప్లస్ 1 ప్లస్ A బై RTV అంటాడు, 1 మైనస్ A బై RTV అంటాడు, లేదా 1 ప్లస్ PB బై RT అంటాడు, 1 మైనస్ PB బై RT అంటాడు. కండిషన్స్ చూసుకోండి, ఆ వాల్యూస్ చూసుకోండి, అడుగుతారు ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్. ఏందన్నా ఏదైనా నెగిటివే కదరా, ఏ హ్యాస్ సర్టన్ వాల్యూ కదా, ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రాక్షన్ దట్ మస్ట్ బి సబ్స్ట్రాక్ట్ సంథింగ్ కదా, ఈవెన్ 0.000 సంథింగ్ యు ఆర్ సబ్స్ట్రాక్టింగ్ అట్లీస్ట్ ఏ మైన్యూర్ వాల్యూ దట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 1. నువ్వు ఒకటి ఏది సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నా సబ్స్ట్రాక్షనే కదా. అలాగని ఏ నెవర్ బి నెగిటివ్. మళ్ళీ ఈ ఏదో డౌట్లు వస్తాయి మీకు. ఏ నెగిటివ్ ఉందనుకోండి సార్, ఏ నెగిటివ్ ఉండదు. ఏ ఈజ్ అట్రాక్షన్ కాన్స్టెంట్, ఇట్ హ్యాస్ సమ్ వాట్ వాల్యూస్ ఇన్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్స్, నెవర్ బి నెగిటివ్. రిపల్ అయితే అప్పుడు ఏ వాల్యూ ఎందుకు కంపేర్ చేస్తారా? ఏ అంటే అట్రాక్షన్, అట్రాక్షన్ ఉన్నప్పుడే కంపేర్ చేయాలా. అసలు రిపల్షన్ ఉంటే ఏ ఎందుకు తీసుకుంటాం? అర్థమైందిరా? రైట్, ఓకేనా? నెక్స్ట్ నాన్న, థర్డ్ కండిషన్. వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ కండిషన్? హై ప్రెజర్, రైట్? హై ప్రెజర్. హై ప్రెజర్, హై ప్రెజర్ రీజియన్. హై ప్రెజర్ రీజియన్ తీసుకుందాం. అండర్ హై ప్రెజర్ రీజియన్ హౌ డస్ ఇట్, ఎలా చేంజ్ అయితే చూద్దాం. హై ప్రెజర్ రీజియన్, under high pressure region how does it? చూడమ్మా, high pressure means the volume of the container is slightly greater than or equal to volume of the gas. So B cannot be neglected. Therefore B is not equal to 0. If the gaseous molecules are coming close together, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్స్ రిపల్షన్స్ ఆర్ డామినేటింగ్. అందుకే నువ్వు పిస్టన్ ఒకటి తీసుకో, ఎంటీ పిస్టన్. ఓకే, సిరంజ్, మీకు బెటర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సిరంజ్ తీసుకోండి. సిరంజ్ అంటే తెలుసు కదరా, ఏది ఇంజెక్ట్ చేసేది సిరంజ్ ఉంటుంది. ఆ సిరంజ్కి ఏం చేస్తారంటే ఒకవైపు క్లోజ్ చేయండి, యూ కెన్ అప్లై ప్రెజర్ అప్లై చేయండి, పిస్టన్ని ప్రెస్ చేయండి. హౌ లాంగ్ యూ కెన్ compress, or how long you are going to apply pressure? Until not air is out, it should not contact with the end point contact avadu. It is what will happen, we are going to feel somewhat pressure on our hand, mana paina pressure konta feel avutha untam. So why we are feeling that much of pressure? Because the volume is equal to excluded volume, their repulsions are dominating. అర్థమవుతుందా? నువ్వు అలాగని సగం గ్యాస్ వదిలేసి ఈ చిన్న తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ నుంచి ఎలాగన్నా అనుకో వెళ్ళిద్ది. ఎందుకనేసి అంటే ద వాల్యూమ్ ఈజ్ వెరీ లెస్, ద నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ వెరీ లెస్. అర్థమైందా?
నువ్వేదో ఒక టూ సీసీ సిలిండర్ ఒక చిన్న సిరంజ్ తీసుకొని దానిలో చేసుకొని అయితే అయ్యిద్ది. ఎందుకని అంటే చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ గ్యాసియస్ మాలిక్యూల్. యూ కెన్ టేక్ 10 cc అట్లీస్ట్ 10 ml సిరంజ్ తీసుకోండి. సిరంజ్ తీసుకొని పుల్ చేయండి కంప్లీట్గా. పుల్ చేసాం కంప్లీట్గా లాగామంటే అర్థమైంది దట్ ఈజ్ ఆక్యుపైడ్ బై ద గ్యాస్. దానిలో గ్యాస్ ఉంది. ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తున్నావు? ప్రెజర్ అప్లై చేస్తున్నావు. ప్రెజర్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇట్ కెన్ మూవ్ అప్ టు 2 cc. 10 cc నుంచి ఒక 2 cc 1 ccకి వచ్చినాక ఆగిపోయింది. యూ కెన్ ఫైండ్ క్లియర్ డిఫరెన్స్. ఆ గ్యాసియస్ వాల్యూమ్ నువ్వు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తావు. ఇఫ్ యు ఆర్ స్టిల్ అప్లయింగ్ ప్రెజర్ యూ కుడ్ నాట్. ఇంకా అంతకుమించి మనం కంప్రెస్ చేయలేం. దట్ మీన్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్స్ ద గ్యాసియస్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వింగ్ repulsions. వాటి మధ్యలో repulsions ఉంటాయి. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో అట్రాక్షన్స్ దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? A becomes 0. A becomes 0 because what is the reason? Since repulsions present. ఏముంటాయి నాన్న? repulsions present. repulsions ఉంటాయిరా. ఓకే, యాజ్ repulsions are present you cannot compress the gas than that. సో ఇప్పుడు మనం ఏం రాయొచ్చు? ఫర్ 1 mole of gas, for 1 mole of gas, how do we write? P, A equal to 0. A into n square means 0 into n square by v square equal to 0 into v minus 1 into b equal to b equal to n into n equal to 1 into RT you can write. Okay, so this you can write PV minus PB equal to RT. By simplify, by send this RT this side, then you can write PV by RT equal to RT by RT 1 plus PB by RT you can write, right? So PV by RT is Z. Z is 1 plus something means Z is greater than 1 means exhibiting పాజిటివ్ డీవియేషన్. అందుకే మీకు హై ప్రెజర్ రీజియన్లో అన్నింటినీ కూడా ఇలా పైకి ఇలా వెళ్ళిపోయాయి. ఇది హై ప్రెజర్ రీజియన్ అంటే ఆల్ గ్యాసెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిబిట్ పాజిటివ్ డీవియేషన్. ఆల్ గ్యాసెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిబిట్ పాజిటివ్ డీవియేషన్, రైట్? ఓకేనా, రైట్? ఇది వాన్ డెర్ వాల్స్ స్టేట్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ అండర్ డిఫరెంట్ కండిషన్స్. దీనిపైన క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు, చూసుకోండి. ఓకేనా, అర్థమైందా? ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తాడు రా, చెప్పండి రా మీరు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ గ్యాస్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ గ్యాస్ deviates more from ideal behavior more from ideal behavior. Options 1 O2, CO2, hydrogen, NH3. Is there anyone? Why?
అంతేనా? రీజన్ ఏంటి? వాడు చెప్పింది కరెక్టే, NH3. కానీ రీజన్ ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకోండిరా, NH3 అట్ రూమ్ టెంపరేచర్ ప్రజెంట్ ఇన్ లిక్విడ్ స్టేట్. అంటే అది ఏమైపోయింది? లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉంది. ఈజ్ ఇట్ గ్యాస్? గ్యాసెస్ స్టేట్లో ఉందా? లేదు. దట్ మీన్స్ దెర్ ఈజ్ నో గ్యాసియస్ బిహేవియర్. దెర్ ఈజ్ నో గ్యాసియస్ బిహేవియర్ మీన్స్ దెర్ ఈజ్ నో ఐడియల్ బిహేవియర్. ఓకేనా? అలా అడుగుతాడు. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు చూడరా, నేను ఇలా గ్రాఫ్ ఇచ్చా కదా, మోర్ డీవియేట్స్ అని అన్నాను కదా, ఇలా ఇచ్చాం కాబట్టి వెంటనే ఏం చేస్తారంటే హైడ్రోజన్ ఆన్సర్ పెట్టి వస్తారు. అలా పెట్టద్దు. ఓకేనా? హైడ్రోజన్ కెన్ బి ఎగ్జిస్టెడ్, గ్యాసెస్ ఫేజ్లోనే ఉందిగా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. At high pressure, the compressibility factor for O2 gas అంటాడు. for O2 gas. Options: 1 plus A by RTV, 2 1 plus RTV by A, 3 1 minus 1 plus PB by RT, fourth option 1 minus PB by RT. ఏది? 1 plus PB by RT. ఇప్పుడు చెప్పింది ఇవే క్వశ్చన్స్ రా మీకు అడిగేది. కాకపోతే మీకు గుర్తుండడం టాస్క్. ఇప్పుడు అనుకోండి నేను చెప్పా కాబట్టి వెంటనే చెప్పేస్తావు. మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి? నేను చెప్పాను చూడండి, కండిషన్స్ అవి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక ఈక్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే అప్పటికప్పుడు వేయచ్చు. ఓకేనా? రండి. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ సబ్హెడింగ్ Maxwell-Boltzmann distribution curves. Maxwell-Boltzmann distribution curves in brackets. Types of velocities of gases. Types of velocities of gases. Velocities of gases. Types of velocities of gases. మరి సి ప్రాపర్లీ జాగ్రత్త వినండి. ఇదేమంటాడంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఏ శాంపుల్ ఆఫ్ గ్యాస్, నేను ఒక శాంపుల్ ఆఫ్ గ్యాస్ తీసుకున్నా. ఓకేనమ్మా, ఇలా శాంపుల్ ఆఫ్ గ్యాస్ తీసుకున్నా. దిస్ కంటైన్స్ certain number of gaseous molecules. Now we need to find its velocity. Then velocity ni manam concentrate cheste, if you are going to take the velocity of an individual molecule, it should not be same for a long time. Oka molecule velocity ni observe cheste, the velocity of the molecule should not be same for a long time. అంటే పొద్దున్న టిఫిన్ చేసేటప్పుడు ఒక 10 km/h ఉంటుంది. మళ్ళీ లంచ్కి వెళ్ళేసరికి అదే స్పీడ్తో పోయిద్ది అంటే ఆ టైంలో పోయిద్ది. వెలాసిటీ కెన్ బి చేంజ్డ్.
మళ్ళీ డిన్నర్ టైంలోకి వెళ్ళేసరికి అదే వెలాసిటీతో ఉంటుందంటే ఉండదు. మళ్ళీ అవుటింగ్ టైంకి ఎక్కడికైనా వెళ్ళింది అనుకోండి సరదాగా అలాగా తిరగడానికి, అప్పుడు అదే వెలాసిటీ ఉంటుందంటే ఉండదు. మనలాగే అంతే కదరా. మనం వెంటనే బ్రేక్ అయ్యింది అనుకోండి, హాస్టల్కి వెళ్ళేటప్పుడు కొంచెం స్పీడ్గా వెళ్తాం, మళ్ళీ హాస్టల్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి స్లోగా వస్తాం. సేమ్ అంతే గ్యాసియస్ మాలిక్యూల్. సో దేర్ వెలాసిటీ షుడ్ నాట్ బి కాన్స్టెంట్ ఫర్ ఏ లాంగ్ టైమ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు కంపేర్ అన్ ఇండివిజువల్ మాలిక్యూల్. ఒక మాలిక్యూల్ వెలాసిటీ మనం కంపేర్ చేస్తే అది ఎప్పుడు ఒకే వెలాసిటీతో ఉండదు. అది ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద ఎంటైర్ గ్యాసియస్ మాలిక్యూల్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద శాంపుల్, ఈ శాంపుల్లో ఉండే గ్యాసియస్ మాలిక్యూల్స్ మొత్తం తీసుకున్న ఇట్స్ వెలాసిటీ షుడ్ నాట్ బి ఈక్వల్. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు మీరు అందరూ ఉన్నారు కదా, మీ అందరికి ఒకటే వెలాసిటీ ఉంటుందిరా? ఉండదు. అలాగే ఏంటనేసి అంటే ఇఫ్ యూ టేక్ అన్ శాంపుల్ ఆఫ్ గ్యాసియస్ మాలిక్యూల్, ఆల్ మాలిక్యూల్స్ వెలాసిటీ షుడ్ నాట్ బి కాన్స్టెంట్, షుడ్ నాట్ బి సేమ్. రెండింటికి సేమ్ ఉండదు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు కంపేర్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ మాలిక్యూల్, ఇట్స్ వెలాసిటీ షుడ్ నాట్ బి సేమ్ ఫర్ ద ఎంటైర్ టైమ్. మొత్తం టైం అంతా కూడా ఒకే వెలాసిటీ ఉండదు. The time to time the velocity of the molecule can be changed. Time to time the velocity of the molecule can be changed. ఎందుకు చెప్పండి? బికాస్ ఆఫ్ కొలిజన్స్. దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ కొలిజన్స్. తిన్నంగా ఉంటాయి అవి, ఉండవు, అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటాయి. తిరిగేటప్పుడు ఏం చేస్తూ ఉంటాయి? పోయి దాన్నేమో డాష్ ఇస్తుంటుంది, దీన్ని డాష్ ఇస్తుంటుంది. దీని వెలాసిటీ దానికి ట్రాన్స్ఫర్ అయితే, దాని వెలాసిటీ దీనికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. తెలుసు కదా మీరు, కొలిజన్స్ చదువుంటారు ఫస్ట్ ఇయర్లో ఫిజిక్స్లో. So then what will happen? Due to these collisions, the velocity should not be constant. Constant go under the velocity. Okay, are they right? All the molecules, all the gaseous molecules in a sample, all the gaseous molecules in a sample do not possess with same velocity. Do not possess with same velocity. Do not possess with same velocity. Next point. A single molecule velocity should not be constant for a long time. చూడమ్మా, on y coordinate we are taking fraction of molecules, on x coordinate we are taking velocity. We are taking velocity. See, we are going to write like this. ఈ గ్రాఫ్ చూస్తే ఇలా వస్తుందిరా. The graph is like this. ఓకే, ఎలా ఉంటుంది? సి, ప్రాపర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ ద రీజియన్ ఆఫ్ లో వెలాసిటీ, అంతే కదమ్మా? ఇఫ్ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ టు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, ద వెలాసిటీ increases. Now this is the region of high velocity, ante kada, high velocity region. That means if I am taking a sample of 100 molecules, 100 molecules sample తీసుకుంటే very less number of molecules, fractions means number of molecules, very less number of molecules either going to possess with either low velocity or possess with high velocity. That is the first thing. అంటే నేను ఒక 100 మాలిక్యూల్స్ తీసుకుంటే ఎక్స్ట్రీమ్ లో వెలాసిటీ అంటే కదలు లేకుండా లేజీగా ఉండేవి, కానీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హై వెలాసిటీ అన్నిటికంటే చాలా ఫాస్ట్గా ఉండేవి, కానీ చాలా తక్కువ మాత్రమే ఉంటాయి. అంటే మన సెక్షన్లో క్లాసుల్లో చదివేటప్పుడు ఎక్స్ట్రీమ్ సూపర్ ఆర్డినరీ స్టూడెంట్ ఒకళ్ళిద్దరు ఉంటారు, అసలు దేనికి పనికిరారు, బాగా లేజీగా అసలు చెప్పిన మాట వినకుండా ఉంటారు చూడండి, వాళ్ళు వెరీ లెస్. వీడు నోటీసే వాడు నోటీసే, ఈ మధ్యలో ఉండేలో నోటీస్ ఉంటారు.
అందరిలో వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు, అంతే కదా. ఇది కూడా అంతే. ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 100 మాలిక్యూల్స్, వెరీ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్, మేబీ 2 మాలిక్యూల్స్, or here maybe 2 molecules, 2 to 4 molecules are going to possess with extremely high velocity or extremely low velocity. But maximum number of the molecules possess with moderate velocity. Maximum molecules కి ఏముంటుంది, మోడరేట్ వెలాసిటీ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హై వెలాసిటీ ఉందనుకోండి, రోజు తుఫానే మనకి, అర్థమైందా? ఎక్స్ట్రీమ్ హై వెలాసిటీతో ఉన్నాయనుకోండి అన్ని మాలిక్యూల్స్కి, అప్పుడు ఏమైంది, వీ కెన్ ఫీల్ సైక్లోన్ ఎవ్రీ డే, ఎవ్రీ మూమెంట్, ఎవ్రీ సెకండ్, అన్నీ ఎగిరిపోతూ ఉంటాయి, అంతే కదా. ఇప్పుడు చెప్తుంది ఎవరి గురించిరా, గ్యాసెస్ గురించి. అంటే ఏంటి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎయిర్, అంతేనా. అలాగని మరీ స్లో అయిపోయి అనుకోండి, ఏమైంది, నువ్వు ఫ్యాన్ వేసినా ఫ్యాన్ కూడా తిరగకుండా ఆగిపోతూ ఉంటుంది, అదేనా. సో ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్స్ హ్యావ్ మోడరేట్ వెలాసిటీలో ఉంటాయి. నౌ కమింగ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్, చూడమ్మా. దిస్ ఈజ్ ద మ్యాక్సిమం ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. ఇక్కడ ఏముందమ్మా, మ్యాక్సిమం ఫ్రాక్షన్. అంటే నేను 100 మాలిక్యూల్స్ తీసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ 35 మాలిక్యూల్స్, దిస్ ఈజ్ ద మ్యాక్సిమం ఫ్రాక్షన్. ద మ్యాక్సిమం ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ పొసెసింగ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ వెలాసిటీ విచ్ ఈజ్ కాల్డ్ మోస్ట్ ప్రాబబుల్ వెలాసిటీ. ఏ వెలాసిటీ అన్నా, మోస్ట్ ప్రాబబుల్ వెలాసిటీ. ఆఫ్టర్ గెటింగ్ దిస్, ఇఫ్ యూ సీ హియర్, వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ వన్ స్టీప్, ఒక స్టీప్ పాయింట్ లాగా వచ్చింది. అంటే ఏంటి, ఫ్రాక్షన్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ విత్ రేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ. ఒక వెలాసిటీ రేంజ్ వరకు ఏమొచ్చిందమ్మా, ఫ్రాక్షన్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంది. ఆ తర్వాత ఏమైపోయింది, సడన్గా డ్రాప్ అయిపోయింది, ఓకేనా. ఈ రీజియన్ ఏమంటామంటే విచ్ ఈజ్ కాల్డ్ యావరేజ్ వెలాసిటీ. వాట్ ఈస్ దట్, యావరేజ్ వెలాసిటీ సి బార్. యావరేజ్ వెలాసిటీ సి బార్. అంటే ఇక్కడ ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి, ఒక 35. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఫ్రాక్షను 35 అనేసి అంటే ఒక 20 మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి, 20 ఎన్నాయి 55. ఆ తర్వాత ఏంటంటే ఇక్కడ ఫ్రాక్షను కన్సిడరబుల్ ఫ్రాక్షన్ విత్ వెలాసిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 17 మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి, అంతకంటే తక్కువ అయితే కంపేర్ చేయొద్దు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 17 యూ షుడ్ నాట్ కంపేర్, అంతకంటే తక్కువ అయితే కంపేర్ చేయొద్దు. దిస్ ఈజ్ వెలాసిటీ ఈజ్ కాల్డ్ ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీ సి. వాట్ కెన్ వి సే, ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీ సి, ఓకేనా. సో ద వెలాసిటీస్ ఆర్డర్, ఎవరు ఎక్కువ ఉన్నారు ముందు, ఎవరు చివరికి ఉన్నారు, ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఎవరికి, సిపి లెస్ దాన్, సి బార్ లెస్ దాన్ సి, ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీ. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఎవరికి ఎక్కువ ఉంది, సిపి గ్రేటర్ దాన్, సి బార్ గ్రేటర్ దాన్ సి. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ డిక్రీజ్ అవుతున్నాయి, వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇది ఫస్ట్ థింగ్. గ్రాఫ్ అయ్యండి, నేను పాయింట్స్ చెప్తాను, రావుదురు గారు మీరు తర్వాత. ద నెక్స్ట్, let me take the same graph at 2 different temperatures. This is fraction of molecules FM. అరే ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యూల్ కాదు, రేడియో కాదు, FM అంటే ఏంటది, ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్, ఓకే. వెలాసిటీ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్. Let me take, this is the temperature T1, temperature T1. This is, let me take at temperature T2, at temperature T2, at temperature T2. This is temperature T1. This is temperature T2. What do we find? T2 greater than T1. అంటే ఏమైందమ్మా, యాజ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్ ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ డిక్రీజెస్, ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్ ఇంక్రీజెస్, అంతే కదా. అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టెంపరేచర్, ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టెంపరేచర్. ఇప్పుడు రాయండిరా, very less number of molecules, very less number of molecules possess with either low velocity or high velocity, either low velocity or high velocity.
high velocity. Next point. Most of the molecules most of the molecules possess with moderate velocity, possess with moderate velocity. Okay. Next point. Next one. There is increases in their velocities. There is increase in velocity of molecules with ఏం ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఇంక్రీజ్ అయింది temperature. There is increase in velocity of molecules with temperature. Next point. There are three types of velocities. అది రాసారా? అది ఆ కిందన సిపి గ్రేటర్ దాన్ అది రాసారా రిలేషన్? There are three types of velocities. First one సబ్ ఇంపార్టెంట్. Most probable velocity. In bracket CP. It is the velocity possessed by maximum number of molecules. So CP equal to root over 2RT by M. RT equal to PV equal to nRT kada. So we can write PV by M ante kada. So that equal to root over 2 PV by M. Mass by volume is nothing but density. Then I ask root over 2P by D. Next subheading. Average velocity. It is the average of velocities of all the molecules. దేంతో డినోట్ చేస్తున్నానా? C bar. Okay. C bar equal to sum of velocities C1 plus C2 plus so on Cn by ఏం చెప్పాం? n. యావరేజ్ అంటే అదే కదా, the sum of velocities of all the molecules by its number. So we can write C bar equal to root over 8RT by pi m equal to root over 8 PV by pi m equal to root over 8 P by pi d. Okay na? Next, RMS velocity. Root means square velocity. RMS velocity.
మీన్స్ రూట్ మీన్ స్క్వేర్ దానిలోనే ఉంది డెఫినేషన్. రూట్ మీన్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి? రూట్ మీన్ స్క్వేర్ స్క్వేర్ రూట్ చేసుకోవాలి, అంతే కదా. సి ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ C1 స్క్వేర్ ప్లస్ C2 స్క్వేర్ సో ఆన్ ప్లస్ Cn స్క్వేర్ బై n స్క్వేర్. ఓకేనా? ఫార్ములా ఏంటమ్మా? P ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ 3RT బై M ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ 3PV బై M ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ 3P బై D డెన్సిటీ ఆఫ్ ద గ్యాస్. మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం CP less than C bar less than C. If I am going to find CP is to C bar is to C, CP equal to at same temperature, under same at same temperature and pressure, same temperature and pressure తీసుకున్నాం. అప్పుడు ఏమైంది? ఇది రూట్ 2 అయింది, ఇది రూట్ 8/π అయింది, ఇదేమైంది రూట్ 3, అంతేనా? 1:1.128 1.224 సింప్లిఫై చేస్తే మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ వెలాసిటీ సెంటీమీటర్స్లో చెప్పుకోవాలి, కాబట్టి ఆర్ వాల్యూ అందులో తీసుకోవాలి. సెంటీమీటర్స్ అంటే ఏంటి? సిజిఎస్ఆ ఎస్ఐయా? సిజిఎస్. సో ఆర్ వాల్యూ 8.314 × 10⁻7 ఎర్గ్స్. జౌల్ ఇన్వర్స్ స్మాల్ ఇన్వర్స్ అని చెప్పే బదులు ఏం పెట్టుకోవాలి? ఎర్గ్ ఇన్వర్స్, కెల్విన్ ఇన్వర్స్, స్మాల్ ఇన్వర్స్. అర్థమైందా? రాసుకోండి. ఆర్ వాల్యూ ఆర్ ఈక్వల్ టు, మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇన్ సిజిఎస్ యూనిట్స్ అంతా 8.314 × 10⁻7 ఎర్గ్ మోల్ ఇన్వర్స్ కెల్విన్ ఇన్వర్స్. ఎర్గ్ మోల్ ఇన్వర్స్ కెల్విన్ ఇన్వర్స్ అందులో ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? రైట్. సో ఇప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ రాయండి రా. ద రేషియో ఆఫ్ క్వశ్చన్ అన్న, ద రేషియో ఆఫ్ RMS velocity of velocity of CH4 at 27 degrees centigrade, 27 degrees centigrade to most probable velocity, most probable velocity of SO2 at 47 degrees centigrade is కష్టమైందా? రూట్స్లో వదిలేయండి, మీకు అంత డౌట్ అయితే రూట్లోనే చెప్పండి. యూ కెన్ సే ఇన్ రూట్స్.
ఫార్ములాస్ చూడండి. ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీకి నెక్స్ట్ మోస్ట్ ప్రాబబుల్ వెలాసిటీకి చెప్పాము ఇప్పుడే. ఒక్క పేజ్ వెనక్కి తిప్పితే ఉంటాయి ఫార్ములాస్. ఇట్ ఈస్ ద మ్యాటర్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూషన్, నాట్ అప్లికేషన్. ఓకే, త్రీ ఇస్ టు ఫోర్. మీకు ఎంత వచ్చిందిరా? చూడమ్మా, సి ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ 3RT/m అంతేనా? సిపి ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ 2RT/m. ఆర్ కాన్స్టెంట్ రా, టెంపరేచర్ మాలిక్యులర్ మాస్ చేంజ్ అవుతుంది. వాడు ఏమన్నాడు? ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ CH4 CCH4 ఓకే బై CpSO2 అంతే కదా? CpSO2 ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ 3/2. టెంపరేచర్ ఎంతనా? టెంపరేచర్ 27 degrees centigrade, చేంజ్ ఇన్ కెల్విన్స్. దిస్ ఈజ్ 3/2. టెంపరేచర్ 300 kelvins CH4 by temperature 320 kelvins. Molecular mass of SO2 64, molecular mass of CH4 16. ఓకేనా? సింప్లిఫై చేయండి. 16 1 जा 16 4 जा, 0 0 will cancel. Okay, so this is 2 1 जा 2 2 जा, 2 1 जा 2 16 जा. ఓకేనా? ఇది 3 3 जा 9, 3/4. ఓకే, CCH4 by CpSO2 ఈక్వల్ టు 3 3 जा 9 అంటే ఒక 3 తీసుకోండి 4. యూ కెన్ రైట్ 3 square by 4 square ఈక్వల్ టు 3/4. దట్ ఈజ్ 3:4. 3:4. అర్థమైందా? మా ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ రాస్తారా?
నెక్స్ట్ వన్, ఇంకో క్వశ్చన్ రాయండి. A gas X2 or X చెప్పురా. మేము ఎక్కడ తప్పు చేశారు? రూట్ 90 ఏందిరా? థర్టీ కదా, 30 అనేసి అంటే ఇది 16, 30 అనేసి అంట 3 రూట్ 10 వస్తుంది. రూట్ 10 అంటే ఎంత? 3 3 9, 3 పాయింట్ సంథింగ్, 3.15. ఏం ఎంపీసీ వాళ్ళరా మీరు? 3 ఇంటూ రూట్ 10/4 ఎలా వదిలేయండి. నైన్ 3.15 వస్తుంది ఆల్మోస్ట్. 3.2 ఇంటూ 3 9.6/4. అలా వదిలేండి, వచ్చి నష్టం ఏం లేదు. నెక్స్ట్ రాయండి ఇంకో క్వశ్చన్. గ్యాస్ X RMS velocity is 4 times the gas RMS velocity at 27 degrees centigrade is 4 times of RMS velocity of SO2 at 37 degrees centigrade. 37 degrees centigrade. Then the molecular weight of gas X is question mark. Change. The gas X RMS velocity at 27 degrees centigrade is 4 times of RMS velocity of SO2 at 37 degrees centigrade. Then the molecular weight of X is. మొత్తం సింప్లిఫై చేయరా, మా లాస్ట్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ చెప్పు. Hmm? 3.8 grams, almost 4. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమంటాడంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ గ్యాస్ అని చెప్పి వాడి మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇవ్వడు. హీలియము, H2, CO2, N2 అనేసి ఇస్తాడు. ఆన్సర్ అండి ఏంది ఆన్సర్? హీలియం, బికాజ్ హీలియం అటామిక్ మాస్ ఈజ్ 4 grams.
ద గ్యాస్ ఎక్సీజ్ అనేసి అంటాడు క్వశ్చన్లో అని ఇస్తాడు. ఓకేనా? అలాగైనా మీరు చేయాలి. ఓకేనా? మరి మీరు చేశారా? ఎంత వచ్చింది? 3 పాయింట్ సంథింగ్. చూడండి, సి ఈక్వల్ టు √3RT/m అంతేనా? CX/, CSO2 ఈక్వల్ టు 3R కాన్స్టెంట్ అన్న. టెంపరేచర్ ఆఫ్ x by molecular mass of x into temperature of SO2 by molecular weight of SO2. Cx is 4 times of CSO2 అన్నాడు. సో 4 CSO2 by CSO2 ఈక్వల్ టు √ టెంపరేచర్ ఆఫ్ x 27 300 kelvins. Molecular weight of x we don't know. Temperature of SO2 310 into molecular weight of x to SO2 64. ఓకేనా? ఇది క్యాన్సిల్ అయిద్దిరా. దీన్ని పంపిస్తే 16 అయింది. 16 ఈక్వల్ టు 300 ఇంటూ 64 బై mx ఇంటూ 310. ఓకే, దెన్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు ఇది క్యాన్సిల్ అయింది. 4 జాస్ 4. సో 30 ఇంటూ 4 బై 31. 4 1 జా 4 8 జా 32 ఆల్మోస్ట్. 4 1 జా 4 8 జా 32. సో యూ క్యాన్ సింప్లిఫై 8 3 జా 24. 6 8 8 జా 64 ఆల్మోస్ట్. 7 సంథింగ్ 3.8 grams ఆల్మోస్ట్. అర్థమైందా? ఇటువంటి మోడల్స్ ఇస్తారు, చేయగలరు కదా, ప్రాబ్లం లేదుగా. నెక్స్ట్ రాయండి ఇంకో క్వశ్చన్. ద ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ helium. The RMS velocity of helium at RMS velocity of helium at 169 kelvins is 169 kelvins is 10. చెప్పా ఆల్రెడీ. ఏం చేయాలి? క్వశ్చన్ ఏందమ్మా? ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఏది అడిగానన్నా? హీలియం ఎట్ 169 kelvins. చూడరా, సి ఈక్వల్ టు √3RT/m. ఈ √3R వాల్యూ ఎంతమ్మా చెప్పండి? √3R వాల్యూ సింప్లిఫై చేస్తే √3 వాల్యూ ఎంతరా? 1.732.
అంతేనా? రూట్ ఆర్ అంటే అంత ఆ సీజీఎస్లో తీసుకోమని చెప్పా. 8.314 ఇంటూ 10⁻7. దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? 8.314ని ఎలా రాసుకోవచ్చమ్మా మనం? 83.14 ఇంటూ 10⁻8 రాసుకో 10⁻6 రాసుకోవచ్చు. అంతేనా? 83.14 రూట్ ఇంటూ 10³ రాసుకోండి. ఓకే, దీనికి ఇప్పుడు రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. 83.14 9 9 జా 81. అంతేనా? 81 పోతే ఎంత ఉంటుంది? 214.92 జా 18. ఇది 181 జా 2 జా అయింది అనుకోండి, ఎక్కువ అయిపోద్ది. 9.1 సంథింగ్. అంతేనా? 181 ఎంత సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే? సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 3 11 - 8 33. 33 అనేసి అంటే మళ్ళీ 0 0. 91 అంటే 182. 182 అంటే ఎంతలో ఇద్దామా? 2 అంటే 36, ఆల్మోస్ట్ 2a. 18 2 36 కదా. సో 9.12 ఏంటి అప్రాక్సిమేట్లీ. 9.12 ఇంటూ 10⁻3. ఇది మల్టిప్లై చేయండి రా. 1.732 ఇంటూ 9.12 మల్టిప్లై చేయండి. ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 1.5 వస్తుంది. ఆల్మోస్ట్ 15 వస్తుందిరా. ఆల్మోస్ట్ 1.5 వస్తుంది. ఆల్మోస్ట్ అంతే. 1.7 17 కదా, 15 వస్తుంది దగ్గర. క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేయండి, టైం వేస్ట్ ఎందుకు. 3 క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేయండి. అప్రాక్సిమేట్గా 3 15 అదే అన్న 115 వస్తుందండి. చూడండి ఒకసారి. 3 ఎందుకు వస్తుందిరా? 15.7779 అంతే కదా. చూడండి, ఇది ఎలా రాసుకోవచ్చు ఈ వాల్యూని? 15 రాసుకోండి. ఆ 79 అదంతా వదిలేయండి. 15 రాసుకోండి. 15 రాసుకుంటే ఎంత ఇద్దామా? 1.5 ఇంటూ 10⁻4 రాసుకోవచ్చు. అంతే కదా. ఈ వాల్యూ మొత్తాన్ని ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి రా. ఈ 3r వాల్యూ ఎంత అంటే రూట్ 3r వాల్యూ 1.5 ఇంటూ 10⁻4 సెంటీమీటర్ సెకండ్ ఇన్వర్స్. సిజిఎస్లో చెప్పాం కాబట్టి రూట్ 3r మొత్తం వాల్యూరా. అంతే కదరా. ఏరా మళ్ళీ నువ్వు అక్కడికే వచ్చావు. రూట్ 3 1.732 ఆర్ వాల్యూ ఇదే కదా నువ్వు అక్కడ చేసింది. ఏరా 1.5 ఇంటూ 10⁻4 అండ్ నువ్వేం రాసుకోవచ్చు? ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీ ఈక్వల్ టు √T/m. అది ఎలాగ మనం చేసాం ఎంత? ఇంటూ 1.5 10⁻4 సెంటీమీటర్ సెకండ్ ఇన్వర్స్. ఇప్పుడు టీ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి రా. 169 బై మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ హీలియం ఎంతమ్మా? 4 అంటే 2 అంతేనా? 169 రూట్ అంటే 13/2 ఇంటూ 1.5 ఇంటూ 10⁻4. ఇదెంత? 14 7 వేసుకో. 15 7 ఎంతమ్మా? 135. 13 పాయింట్ అంతేనా? 13.5. $1.35 10⁻4 సెంటీమీటర్ సెకండ్ ఇన్వర్స్. రైట్, అర్థమైందిరా? ఇది ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. ఎప్పుడైనా ఇదే ఫార్ములా వేసుకోండి, ఈజీగా ఉంటుంది. వాళ్ళు అదంతా చేయడం మీకు టైం వేస్ట్ అయింది. ఆన్సర్ రేపు ఆండ్రూస్ ఐసోథామ్స్.
చెప్పి బాయిల్స్ టెంపరేచరు, ఇన్వర్షన్ టెంపరేచరు, జౌల్ థామ్సన్ ఎఫెక్ట్ చెప్తే ఈ చాప్టర్ అయిపోద్ది. దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏ చాప్టర్ మీకు చెప్పాలరా? చెప్పండి. సెకండ్ ఇయరా? సెకండ్ ఇయర్ది ఆల్రెడీ ఒకటి అయింది. ఏదది? సొల్యూషన్స్, కెమికల్ కైనెటిక్స్, 2 చాప్టర్స్ అయ్యాయి. ఆగరా, ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ చెప్తా నెక్స్ట్ చాప్టర్. ఓకేనా? సాలిడ్ స్టేట్ సమ్ వాట్ థియరీ వీ హ్యావ్. ఏదిరా? ఫిఫ్టీన్ 7 105 కదరా? 10.5. ఏదిరా 9.75? ఇదేనా? అరే నేను అప్రాక్సిమేట్లీ వేసారా 2 7 14 అని. 6.5 నేను వేయలా. అంతా ఇంకా అంతా మల్టిప్లై చేసుకుంటూ కూర్చుందా ఎదురా? ఎక్కడ దొరికారా స్వామి? ఒరే మీకు 4 ఆప్షన్స్లో ఇలాగ చేస్తే ఒక క్వశ్చన్ చేయడానికి మినిమం ఒక 3-5 మినిట్స్ అయిద్దిరా. మీరు ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో కూడా క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు రౌండ్ అప్ చేసేయండి. ఆన్సర్కి మధ్యలో గ్యాప్ చాలా పెట్టి ఉండడాడు. మధ్యలో మనం పడుకోవచ్చు, అంత గ్యాప్ పెట్టి ఉండడు. ఓకేనా? ఆ గ్యాప్ ఉండేటప్పుడు ఖచ్చితంగా రౌండ్ అప్ చేసుకొని చేయండి. టైం కన్జంప్షన్ తగ్గుతుంది. నువ్వు ఆబ్జెక్టివ్ చేస్తావు, ఐపీఈ రాస్తావురా? ఆబ్జెక్టివే కదా. ఆబ్జెక్టివ్ అనేసి అంటే 4 ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి కదరా. ఎప్పుడు న్యూమరికల్ బేస్డ్కి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా చేయండి. అర్థమైందా? మల్టిపుల్ చాయిస్ ఉండేటప్పుడు ఏసీడీసీ వేసామా, తీసేసామా, లాస్ట్లో పెట్టేసామా, అయిపోయింది. అర్థమైందా? ఎల్టీ వాళ్ళకి బయోమాలిక్యూల్స్ అవుతుందిరా. వాళ్ళకైతే అన్ని క్లాసులకు వస్తూ ఉండు మరి, లేదంటే ఓల్డ్ వీడియోస్ చూడు. బాయ్రా, గుడ్ నైట్. గుడ్ నైట్ నాన్న, బాయ్రా.